Jai Jagannath. Good afternoon to everyone. So our uh, guests will be arriving here with our director soon. So I will request everyone to put their phone on the silent mode, please. And I would request if all the dignitaries and all the guests and IMMT people and the students, if they can fill up these front rows, please, because it is not looking nice. These are like empty seats. So please come forward and fill up these seats. I request you all. Like leave the seats which are meant for the special invitees. So we will be starting soon. Okay, thank you.
नमस्कार, शुभ संध्या। सबको सुनाई दे रहा है लास्ट तक? अब कुछ ही क्षण में हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और निदेशक महोदय होंगे। उनके हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। उनके आते ही हम लोग तुरंत ही अपना आज का विशेष कार्यक्रम शुरू करेंगे। तब तक मैं सभी आगंतुकों से निवेदन करता हूं कि वो अपने अपने जगह पे बैठे, मोबाइल को या तो स्विच ऑफ या तो साइलेंट मोड में करके रखें, ताकि आज के कार्यक्रम को हम लोग बहुत ही सुंदर तरीके से एंजॉय कर सकेंगे और इस विशेष कार्यक्रम का लाभ उठा पाएंगे। मैं निवेदन करता हूं, जब तक हमारे अतिथिगण मंच तक आ जाएं, आप कृपया धैर्य बनाए रखें और आज के कार्यक्रम के लिए तैयार रहें। धन्यवाद। So good afternoon again. So our special guests have arrived here. So good afternoon to all the invited delegates, our senior superannuated colleagues, other invited guests, students, research scholars, staffs and their family members, and my dear colleagues and media persons. So I, Dr. Simantini Nayak, with my colleague, Mr. Manoj Kumar, welcome everyone to the valedictory program of 1 week, 1 lab, organized by CSIR Institute of Minerals and Materials Technology. CSIR-IMMT is celebrating OWOL program from 11 to 16 September, and today we have gathered to celebrate its culmination with our specially invited senior colleagues, and we seek their blessings for prosperity and betterment of our institute. So welcome to all. सभा में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, संस्थान के वैज्ञानिक, कर्मचारीगण, शोधार्थी एवं प्रेस और मीडिया से आए सभी बंधुओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, अभिनंदन और स्वागतम। इंटरनेट के माध्यम से जुड़े सभी साथियों को भी विशेष स्वागत एवं धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे संस्थान के शोध बिंदु है खनिज एवं प्रौद्योगिकी, पदार्थ प्रौद्योगिकी, जिसके माध्यम से हमें पूरे देश की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक सप्ताह एक प्रयोगशाला के अभिनव अभियान के द्वारा हमें यह सुअवसर मिला है कि हम समाज के साथ पुनः संपर्क स्थापन करें, हमारे शोध की सुगंध घर घर पहुँचे और हमारे देश के युवाओं, शोधार्थी एवं स्टार्टअप से जुड़े युवाओं को विज्ञान और शोध में रुचि उत्पन्न हो। इस पावन अवसर पर मैं मनोज कुमार, वैज्ञानिक, CSIR खनिज एवं पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से आप सभी को पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। देवियों और सज्जनों, आज के इस पावन कार्यक्रम को शुरुआत करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि इस उड़ीसा के पावन धरती को नमन करते हुए इस उड़ीसा के राजगान को गाते हुए शुरुआत करें। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं और वंदे उत्कल जननी, जो उड़ीसा राज्य का एक राजगान है, उसका हम लोग नमन करेंगे। जननी
Thank you. Please be seated. So to begin the program, I cordially invite our today's chief guest, Sri Mahendra Kumar Gupta, IRPS, Joint Secretary, Administration at CSIR. Guest of honor, Professor Siddhartha Das, former Dean and Principal, SCBMCH, and Member Advisory Board, CSIR. Dr. Ramanuj Narayan, Director of CSIR-IMMT, Sri H.K. Tripathi, Chief Scientist and Co-Chairman, Chairman of OWOL, Dr. M.G. Sujana, Co-Chairman of OWOL program, to come up, and Mr. B.C. Sahu, Senior Controller of Administration at CSIR-IMMT, to come over to the dais, please. तालियों से स्वागत करें हमारे अतिथियों को। तालियां बजती रहनी चाहिए। Thank you very much. So let us formally begin the program by invoking the divine blessings. May I request our respected dignitaries to kindly join us to light the auspicious lamp. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति। हे परमेश्वर, हम छात्र और शिक्षक दोनों को एक साथ रक्षा करें। हम छात्र और शिक्षक दोनों को एक साथ पोषण करें। हम दोनों साथ मिलकर महान ऊर्जा और शक्ति के साथ कार्य करें एवं विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करें। हमारी बुद्धि तेज हो, हम एक दूसरे से ईर्ष्या ना करें। इस प्रार्थना के साथ अब हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने वॉलंटियर्स को टू ऑफर ए फ्लावर बुके टू द गेस्ट्स। Thank you. May I now invite
Dr. M.G. Sujana, ma'am, Chief Scientist and Co-Chairman of OWOL program at CSIR-IMMT, to kindly deliver the welcome address and briefing about 1 week, 1 lab at IMMT, please. Thank you. Thank you, Dr. Samantini. Good evening to all of you. Namaskara and Namaste. Honorable Chief Guest, Shri Mahendra Kumar Gupta ji, IRPS Joint Secretary Administration CSIR, and Guest of Honor, Professor Siddharth Das ji, former Dean and Principal, SCB Medical College and Hospital, and also a member of Advisory Board CSIR, Dr. Ramanujan Narayan sir, Director CSIR-IMMT, Shri H.K. Tripathi, Senior Most Chief Scientist and Chairman of 1 Week 1 Lab Program CSIR-IMMT, Shri B.C. Sahuji, Senior COA CSIR-IMMT, esteemed members of CSIR family and respected retired colleagues, beloved students, volunteers, valued guests, media persons, and ladies and gentlemen. On behalf of our director and the entire team of 1 Week 1 Lab, it is an honor for me to welcome you all to this valedictory function to commemorate the conclusion of our highly anticipated 1 Week 1 Lab program. To begin with, I would like to mention that Council of Scientific and Industrial Research, CSIR, has been serving the nation since 1942 for more than 80 years with its 37 national laboratories. It caters to the needs of variety of industrial, societal issues through its inventions, novel products, processes, and scientific findings, and many more. Dr. Jitendra Singh ji, our Honorable Minister of Science and Technology, Government of India, and Vice President CSIR, on 26 September 2022 has announced the start of a nationwide 1 Week 1 Lab campaign for CSIR, showcasing technological breakthroughs, innovations, products of all the 37 laboratories, and curtain raising program of this was also inaugurated by Dr. N. Kalavselvi ji, Honorable Director General and Secretary DSIR, on 26 January 2023 at CSIR-IMMT. As a part of the campaign, CSIR-IMMT has organized week-long activities during 11th to 16th September 2023. The program includes keynote addresses, invited talks, and panel discussions by special invitees and eminent personalities, exhibition of displaying various processes and products from IMMT and all over the CSIR activities. On the day one, that was on 11th September 2023, 1 Week 1 Lab program was inaugurated by Dr. Debashish Bhattacharya ji, Vice President Technology and R&D, Tata Steel, in the presence of Professor Basu, former Director CSIR-IMMT, Professor Sripada Kalmakar, Director IIT Bhubaneswar, Professor Ashoka Kumar Ganguly, Director ISER, Berhampur, and Dr. Ramanujan Narayan, our Director, and former Director B.K. Mishra ji, IIT Goa, and has sent a congratulation video on the event. We had a on the first day, we had a startup program on startup and IRP conclave, IPR conclave for students and young entrepreneurs. On the day two, it was dedicatedly showcased the minerals, coal, critical minerals, and rare earths, which are of immense importance to the nation for industrial growth, economy, and employment. Mr. S.S. Mohanty, CEO and MD, SR Minmet Limited, and Mr. G. Suresha, ED, Odisha Asset, and XLR Mittal Nippon Steel India Limited graced the occasion, and about 125 delegates, mainly from the Indian mineral industries, R&D, government policy making agencies, startups, MSMEs, and academia have participated in this grand event,
and discussed on the present, future, and scenario of mineral industries in India and in the world. On the third day, that was on 13th September, was focused on the theme Environment, Waste Management, Pipeline Transport. Srimati Slochana Das, BMC Mayor, was the chief guest along with invited dignitaries Sri Pallava Baglaji, renowned science communicator, and Professor Amitav Das, Dean Faculty Affairs, ISR, Calcutta, and Sri S.K. Vasudevan, ED, CSIR-IMMT, IOCL, Bhubaneswar, and interacted with our scientists, students, and other participants from the industry and academia. The day 4 of 1 week, 1 lab program at CSIR-IMMT dedicated to the theme Blue Economy. One day conclave was eminent personalities like Professor S.K. Singh, Director CSIR-NIO, Director NIOT Chennai, Director CGCRA Calcutta, and eminent experts from seabed minerals, ocean energy experts, and many more distinguished experts from industries, academia graced the Blue Economy event and interacted with the students and the participants from the different parts of Odisha. On the day 5, 1 week of OWOL, it was mainly focused on functional materials for energy applications, and brainstorming sessions on CRTDH empowering MSMEs work are also conducted on that day. Professor Manoj Kumar Dhar, Director ACSR, was the chief guest for the program, and Dr. Sujata Chaklanovis, Scientist G, Head CRTDH DSIR, was the guest of honor for the day 5. Expert talks and roundtable discussions by panelists comprising industry experts and academia were conducted on that day. And on the day 6, that was on today, we have specially honored the research scholars of CSIR-IMMT through Research Scholars Conclave. During this program, scholars presented their research activities to the eminent personalities from the industry, academicians, and Professor M.K. Dhar, Director ACSR, addressed the students and interacted with the students. Special talks by Padmashri, Professor A.P. Das, VC, AIPH University, Bhubaneswar, and Professor A.K. Mahapatra, former Director, AIMS, Bhubaneswar, to motivate the scholars and students of the institute. During this students' conclave, Research Scholars Conclave, students have participated through displaying their work through the posters and presentations. Besides this, to inculcate the culture of inquisitiveness on one hand and scientific temperament on the other among the school children and their teachers, we have also invited more than 1,000 students from different schools to visit and their teachers to visit central exhibits and the different labs as a part of Jignasa program. I do like to express our deepest gratitude. Your active participation, support, and unwavering belief in the essence of scientific exploration have been the cornerstones of this program's success. Today, we reflect upon the past week. Let us not just measure the progress of program's success by the experiments conducted or the data collected. Instead, let us evaluate it by the relationship forged, the insights gained, and the inspiration ignited among the students and the scientific fraternity. Thank you, Jai Hind. धन्यवाद मैडम। पूरे सप्ताह भर में आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रमों को आपने इतनी खूबसूरती से एक सारांश में हम सबों को प्रस्तुत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अपने संस्थान के निदेशक महोदय को हम सभी को संबोधित करने के लिए। तालियों के साथ स्वागत करेंगे अब अपने निदेशक महोदय को और उनसे अनुरोध करेंगे कि हम सबों को संबोधित करें। सर्वप्रथम संस्थान की तरफ से और मेरी अपनी तरफ से आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत।
हमारा CSIR वैज्ञानिकों, तकनीकी अधिकारियों और प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा करीब करीब 80 सालों से ज़्यादा की अथक यात्रा कर चुकी है और कुछ लोगों का प्रत्यक्ष योगदान होता है, कुछ लोगों का अप्रत्यक्ष योगदान होता है और अप्रत्यक्ष योगदान में प्रशासन का बहुत ही महती भूमिका होती है और आज हमारा प्रशासन एक बहुत ही कुशल, सक्षम नेतृत्व, ऊर्जावान स्रोत के साथ है। वैसे आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री महेंद्र कुमार गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर्स जो होते हैं, भगवान की हम कल्पना करते हैं, वो शून्य में विराजमान है। अगर जो धरती पर कोई है भगवान, तो वैसे हमारे डॉक्टर होते हैं। और हमारे विशिष्ट अतिथि के भूमिका में हमारे ही प्रदेश के, उड़ीसा के जो सन ऑफ द सॉइल की भूमिका जो होती है, जिन्होंने अनवरत कितने लोगों की जिंदगियां बचाई है, जिंदगियां दी है, वैसे हमारे डॉक्टर सिद्धार्थ दास सर का हार्दिक स्वागत है। मंच पर विराजमान इस पूरे कार्यक्रम की एक रूपरेखा तय करने में और उसको अच्छी तरह से सक्षमतापूर्वक निभाने में हमारे चेयरमैन, को चेयरमैन और प्रशासन, जो वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी हैं, उनकी जो तिकड़ी मौजूद है, इंजीनियर त्रिपाठी जी, BC साहू जी एंड डॉक्टर सुजना जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। अगली पंक्ति में विराजमान CSIR को के लैब को और पूरे CSIR को चलाने के महती भूमिका निभाने वाले हमारे आमंत्रित अतिथि डॉक्टर धनुषधारी मिश्रा जी। आज हमारा संस्थान डायमंड जुबली ईयर में है, 60 साल की अथक यात्रा कर चुका है और आज मैं देख सकता हूँ कि यह समापन समारोह नहीं हो सकता है, यह एक आशीर्वाद समारोह है। ऊपर से भी आशीर्वाद है, नीचे से भी आशीर्वाद है। हमारे जितने सेवानिवृत्त वैज्ञानिक हो, अधिकारी हो, तकनीकी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उनको देखकर हमारा मन फूला नहीं समाता है। आप सभी का हार्दिक स्वागत। आपने इस संस्थान को बनाया है और इस जगह पर लाया है और हम नए वैज्ञानिकों को, हम सभी अधिकारियों की यह जिम्मेवारी है कि आपने जिस बगिया को बनाया था उसके फूल खिलाने की जिम्मेवारी और देश को करने की जिम्मेवारी हमारी है और हम उसे आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत। और मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि एक स्टैंडिंग ओवेशन हमारे जितने सुपरिनोवेट कलीग के लिए हैं उनको दें। अगली पंक्ति में विराजमान हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे आमंत्रित अतिथिगण और जगह जगह इस समारोह की शोभा बढ़ा रहे हमारे वैज्ञानिक, अधिकारी, तकनीकी अधिकारी, कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, छात्र और जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, वो सभी
जो आप सब इस सभागार में मौजूद हैं, आप सभी का अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। पिछले एक सप्ताह से जो हमारी यात्रा शुरू हुई, जैसा कि डॉक्टर सुजना ने बताया, 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम, एक सप्ताह एक प्रयोगशाला, इसकी परिकल्पना करने वाले हमारे CSIR के उपाध्यक्ष और भारत के माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आज अगर जो हमारे पास आशीर्वाद देने होते तो वो समझ रहे होते कि हमने जो उन्होंने परिकल्पना की थी, हमारे पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम ने उस पर पूरी तरह से उतरने की कोशिश की और उसे सक्षमता से निभाया और पूरे एक सप्ताह में हम समाज के हर भाग के पास पहुँचे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही जल्द हमारे मंत्री जी हमारे साथ होंगे किसी कार्यक्रम में अक्टूबर या नवंबर में। इतना बड़ा आज जो समापन समारोह है, आज के इस समारोह के साथ जो जनवरी 9 को हमारे माननीय मंत्री जी ने CBRI के कार्यक्रम के साथ दिल्ली में शुरुआत की थी, 35वां सप्ताह है। आज 35वां लैब का कार्यक्रम खत्म होने वाला है और नेक्स्ट केवल 2 कार्यक्रम बाकी है जो कि 18 से 23 तक चलेगा। तो 35 सप्ताह तक भारत के कम से कम 50 जगहों पर हमारा विज्ञान, हमारा टेक्नोलॉजी और हमने समाज के लिए क्या किया है वह पहुंचा है। लेकिन ये सब करने के लिए आपको एक नेतृत्व चाहिए और वैसा नेतृत्व हमारे माननीय महानिदेशक का जो कुशल और मजबूत नेतृत्व है डॉक्टर N कलाई सेल्वी जी का, और जिनको मैंने अनुरोध किया था और उन्होंने बोला कि कुछ अपरिहार्य कारणों से, क्योंकि ये जो 35-37 लैब हैं सभी का कार्यक्रम हुआ, इसकी समरी प्रस्तुत करने की जिम्मेवारी हमारे मुख्य अतिथि थी और हमारे माननीय महानिदेशक जी पर है। उस अपरिहार्य कारण से वो नहीं आ सकी, लेकिन हमें खुशी है कि उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि अक्टूबर या नवंबर के पहले सप्ताह में मैं IMMT में 2 या 3 दिन अपने सभी साथियों के साथ मिलूंगे। जब हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हमें ये जिम्मेवारी सौंप रही थी, हर दिन मुझे वेलकम एड्रेस का जिम्मेवारी दिया गया था। स्वागत करने की जिम्मेवारी वह बहुत ही आसान होती है कि स्वागत एक खुले दिल से, एक खुले मन से, लेकिन मुझे उन्होंने दुविधा में डाल दिया कि समापन समारोह में बोलो, वैलिडेटरी फंक्शन। आरंभ बहुत ही अच्छा होता है, अंत में की अच्छाई नहीं होती है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम समापन समारोह की बात नहीं करेंगे, हम आरंभ की बात करेंगे। तो ये समापन समारोह नहीं है, ये आशीर्वाद समारोह है और ये नए आरंभ का दौर है। जब भी कोई अच्छी चीज करते हैं तो एक उसकी कड़ी बनती जाती है, ये दूसरे कड़ी की शुरुआत है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये समापन नहीं है, ये समापन नहीं है, एक नए आरंभ का दौर है। ये कुछ और है, ये कुछ और है। भविष्य में हमारी सपनाओं को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए जिस साथ के साथ हम चले थे, हमारी टीम ने कितनी भी बाधाएं हो, बारिश हो, कितनी तरह की बाधाएं, मैं बाधाओं की बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैं हमेशा से पॉजिटिव सोचने वाला आदमी हूं, कि हर बाधा को पार करते हुए हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँ, हमारे पूरे IMMT परिवार ने
एक साथ मिलकर 7 दिनों की जो अथक यात्रा शुरुआत की उसे सफलतापूर्वक पूरा किया और हमारे पूरे IMMT के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा नाम है हमारे संस्थान का। खनिज भी है, पदार्थ भी है, दुनिया पदार्थों का है। जो भविष्य की पीढ़ी है वो पदार्थ पर आधारित है। और आप जब खनिज पदार्थ की उत्पत्ति है और कैसा कार्यक्रम हुआ हमारा, सुजना ने बोला, लेकिन अगर जो एक कवि होता, सुजना जी ने उसे अंग्रेजी की भाषा में अच्छी तरह से बताया, लेकिन अगर जो काश कवि होता तो या एक हिंदी साहित्यकार होता तो वो कैसे बोलता। पहले दिन हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर शुरू की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत के लिए अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सुरक्षित करने की बहुत ज़रूरत है। तो हमारी यात्रा की शुरुआत IP से हुई, उसके बाद स्टार्टअप, उसके बाद इंटरप्रेन्योरशिप। तो जो पहला सेशन जो हमारा था ओपनिंग सेरेमनी के पहले का, वह उनके लिए समर्पित था, आत्मनिर्भरता की ओर समर्पित था। दूसरे दिन जिसके लिए हम जाने जाते हैं, धरती माता ने हम लोगों को इतना अच्छा संसाधन दिया है, खनिज दिया है, तो दूसरे दिन को हम मिनरल, कोल, क्रिटिकल मिनरल, PGE, RGE जितनी तरह की विधाएं दी है, उसके ऊपर हमारा कार्यक्रम रखा था। और इसमें हमारे जितने सेवानिवृत्त साथी हैं, पहले आपने एक्सप्लोर किया, हम उस एक्सप्लोरेशन को आगे की ओर ले जा रहे हैं। दूसरे दिन जिस तरह से विज्ञान बढ़ता है, विज्ञान बढ़ते बढ़ते थोड़ा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, थोड़ा क्या ज़्यादा पड़ता है। और आज का दिन जो है नेशनल ओजोन डे है। बीच में 3 कितने अच्छे डे आए, नेशनल इंजीनियर्स डे, आज नेशनल ओजोन डे, और एक दिन आया था हिंदी दिवस। हम सभी दिवस को मनाए। तो दूसरा दिन जो हमारा था इन्वायरमेंट, वेस्ट टू वेल्थ, और वेस्ट की डेफिनीशन IMMT ने एक रेजोल्यूशन लिया है सर, कि वेस्ट की एक नई परिभाषा हमने रखी कि देयर इज नो वर्ड कॉल्ड वेस्ट, W इज वेल्थ, A इज एसेट, S is science, T is technology, and E is environment and ecology. And if you are doing proper science and technology, all waste are wealth and assets. And उसमें हमारे वैज्ञानिकों ने जो कार्यक्रम किया है, जो कार्यक्रम जारी रखे हो, उसकी झलकियाँ हमने दूसरे दिन दिखाई। जब धरती पर खनिज की कमी हो, अभी हमारा जो प्रदर्शनी था, हमारा जो रिसर्च स्कॉलर कॉन्क्लेव था, जितनी तन्मयता के साथ हमारी पूरी टीम ने प्रदर्शनी को बनाया, वो दृश्यनीय था। हर लोगों ने उसे सराहा, जितने माननीय, जितने अतिथिगण आए, सभी लोगों ने एक कदम से सराहा। और जब हम तीसरे दिन की यात्रा कर रहे थे, उसमें तो खनिज तो निकाल लिए धरती माँ से, इतना निकाले, पर्यावरण को भी प्रभावित किए, लेकिन अब सोचा जा रहा है कि चांद से कैसे लाएं। और हमने अपने चांद की टीम को भी एक सम्मान दिया था हमारे प्रदर्शनी में। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे इसरो टीम के लिए। लेकिन चांद से बहुत नज़दीक जो है वो समुद्र है। 70% समुद्र है। तो समुद्र की गहराइयों से, धरती माता से अब पाताल लोक समुद्र की यात्रा करने निकले। तो जो चौथा दिन था हमारा ब्लू इकोनॉमी के ऊपर आधारित था, और उसमें सभी मनीषियों ने उसमें अपने वचन दिए कि किस तरह से आगे बढ़ाना। विज्ञान
को किस तरह से प्रदर्शित करना है, हमारी पूरी टीम ने कोशिश की अच्छी तरह से समझाने की, अपने पोस्टरों के माध्यम से, अपने एग्जिबिट के माध्यम से। लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम को एक अच्छा लगा कि एक अच्छा साइंस कम्युनिकेटर आना चाहिए, तो हमने देश के सुप्रसिद्ध साइंस कम्युनिकेटर का भी एक लेक्चर का आयोजन किया। जब स्टार्टअप शुरू हो, एमएसएमई की बात नहीं हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात नहीं हो, मटेरियल्स में प्रोग्रेस की बात नहीं हो, तो हम लोगों ने 5वें दिन यानी कि कल चिंतन शिविर का आयोजन किया DSIR CR-TDH के माध्यम से, और एडवांस मटेरियल में क्या प्रगति हुई है, एमएसएमई को किस तरह से सपोर्ट किए हैं, उन सभी की जानकारी हम लोगों ने उस दिन दी। आज का दिन मिला जुला दिन है, आशीर्वाद का दिन है, भगवान से मिलने का दिन है। एक भगवान माननीय अतिथि के रूप में डॉक्टर सिद्धार्थ दास जी इधर हैं, एक भगवान अभी प्रस्थान किए हैं थोड़ी देर पहले, जो लेक्चर ऑफ एमिनेंस में थे। तो आज विज्ञान और चिकित्सा का किस तरह से सम्मिलन हो, उसका एक प्रयास था। इस तरह की कड़ियाँ गिनते गिनते हम इस सो कॉल्ड वैलिडेटरी फंक्शन तक आए, समारोह। बट जैसा कि मैंने बोला, लेकिन एक 4.5 महीनों का अनुभव, मैं छोटा सा बच्चा हूँ IMMT में आपके सामने, लेकिन जो अपनत्व मुझे मिला, जो सहयोग मुझे मिला, और जिस जोश के साथ हमारी पूरी IMMT की परिवार एक साथ खड़ा रहा इस आयोजन के लिए, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। और इस तरह से अगर जो आपका साथ मिलता गया, हम आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और जो हमारे CSIR के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महानिदेशक और नीति निर्धारकों की जो आकांक्षा है, जो अपेक्षा है, उस पर हम जरूर खड़ा उतरेंगे। हमने जब यहाँ योगदान लिया था तो एक मुस्कुराने का, सपना का अनुरोध किया था आप लोगों से, लेकिन आज मुझे लगता है कि हमारा परिवार मुस्कुरा रहा है, इसी तरह से मुस्कुराते जाएगा। और अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, विज्ञान में बढ़ाइए, ज्ञान में बढ़ाइए, खनिज में बढ़ाइए, उत्पादन में बढ़ाइए, आत्मनिर्भरता में बढ़ाइए। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपके परिवार के कल्याण के लिए, कैंपस के कल्याण के लिए आपका साथ चाहता हूँ। एक साथ कदम मिलाकर, एकत्रित होकर हम बड़ा सा बड़ा काम कर सकते हैं। और आखिर में मंजिल उनको मिलती है जिनके सपने में जान होती है, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपने में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। और आप हमारे साथ हैं, आप हमारा हौसला हैं, और हौसला करके हम कोशिश करेंगे कि CSIR-IMMT जो हमारे मुख्य अतिथि जी हैं, जो कि हमारे संदेशवाहक की भी भूमिका में हैं आज, वो ये संदेश पहुंचाएंगे कि CSIR-IMMT CSIR की एक प्रगतिशील और एक अच्छे और एक प्रोडक्टिव लैब के रूप में जाना जाएगा। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद सर। जैसा कि आप सूत्रधार हैं कि IMMT में आप हमेशा आह्वान करते हैं कि मुस्कुराइए, और मैं इस चीज़ से आपको अवगत करा सकता हूं कि अगर आप नापेंगे इस संस्थान की हैप्पीनेस इंडेक्स तो लगातार बढ़ती जा रही है। और इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि आपने इतना खुशनुमा माहौल बना रखा है इस संस्थान में। इसके लिए संस्थान की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। टाइम है। IMMT के सभी वैज्ञानिकों के
रुचि देखते हुए आज का फ्लाइट का भी टाइम बदला गया है, तो धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करता हूँ आज के विशिष्ट अधिकारी प्रोफेसर सिद्धार्थ दास सर को कि वो आएँ और हम सबको संबोधित करें। धन्यवाद। After this scintillating and eloquent deliberation by the director, I feel nervous in standing before you as a medical professional to address this august audience of scientists. Director, Dr. Narayan, Chief Guest, Mr. Gupta, Dr. Sujana, Mr. Tripathi, Mr. Sahu, eminent emeritus scientists whom I can see in the first row, including Professor Mishra. I am his nephew-in-law. I have married his niece. And all eminent scientists, scholars, and everyone here. Well, I'm an odd man out. I'm a medical professional. My contribution in research is in medical field, but my tryst with CSIR is very long. Way back when I was prosecuting my postgraduate studies in medicine, in between 80 to 82, 81 I was associated with RRL, then it was called as RRL. Well, unlike you see, my discipline is internal medicine, and my specialization is metabolic medicine, diabetes. When I was working, I found, you see, the analysis of lipids, HDL cholesterol, triglycerides, etc., are not available in ready-made kits. So we had to separate by fractionation, and it's a very cumbersome process taking about 4.5 hours for separate for 6 samples. Even if I was a student of clinical medicine, I had been to a basic science institute in Chennai, then called as Madras in Taramani, stayed there for 3 weeks and learned the technology, set up the lab in SCB. But as patient care was my primary subject and objective and responsibility, I was only allowed 1 day for the lab. So while working in the lab, I found that the types of lipid profile was very different, which is described in Western books. Then there was another esteemed madam in physics. She was the lecturer in physics, subsequently she became principal of Ramadevi College before it became a university. So she was a brilliant scholar, best graduate. She was also doing her PhD in lipids. So we came together. So I wanted to find out if there is any structural difference in the lipid molecules. That is how I landed up here. Then Dr. Mahapatra, sorry I can't recollect his first name, he was heading that chemical section. So he allowed us to make the fractions by using agar gel electrophoresis. HPLC was probably not the method we used then. And then when we made some separations, we approached the NMR division, which was headed by Dr. Rizvi then, if somebody remembers him. So I failed. I failed because the separation could not be done properly, and we could not get any result out of the NMR studies. Second tryst, when I became a guide myself, had a brilliant scholar named Dr. Snigdhandu Mondal, so who got a CSIR fellowship, and he wanted that. Then I was in MKCG Medical College, Berhampur, as an assistant professor. So he wanted to do some original work. I said, look, as a clinician, again, you have to do word work. So what we did, we took a very simple thing. So why I'm telling these anecdotes? Because how this august scientific body and the medical science can join together. Well, so what we did, we took, it was a fellowship, so it was not a very sumptuous of money that he got. So we took 3 populations, 100% from each, from the medical college campus, from the seashore, the fishermen Nodia, and the tribals from the Eastern Ghats. And there was a great difference in the lipid profile. Well, it was published from a good journal in the UK, and Snigdhandu made his trip to USA and never turned back. This is how CSIR pushed up a brilliant guy out of India. Third, my specialty or my focus was on diabetics which are not described in Western textbook, those who are lean, who never gain fat, even if they are well-to-do financially. So when I presented this, well, naturally you get all criticisms.
you are blasted that, oh, what you are telling, how can a lean person get diabetes? Well, I went deep into it. Then I got corroboration from all over India. We went deep into it, so we found that the liver is playing the mischief. For the knowledge, you see, insulin is secreted by the beta cells in the islets of Langerhans in the pancreas. The secretions first enter the liver through the portal veins, and then liver utilizes the insulin, then releases to the serum, with the renal circulation. So what we measure from the blood is after liver utilizes the insulin for its own requirement for the metabolic process. Liver is the house of metabolism. So I found, and with each 2 molecules of insulin, there is a connecting peptide called C-peptide. C-peptide is metabolically inert. So if you measure the C-peptide vis-a-vis insulin, you can find how much of insulin is being utilized by the liver. So we did that, and we found that the C-peptide levels were identically in overweight, obese, and lean diabetics. But the insulin levels are very low, blood sugars are very high, the complications were different. Lean got more of retinopathy, more of kidney failure. Heart attack, hypertension was very rare, whereas in the obese we have heart attack and hypertension, etc. So then I focused on lipids, so on the liver. So we did I had a collaboration with Scandinavia, drug trials were done, we found the half-life of metabolic antipyrin was very high, brisk in the lean diabetics. Then we went ahead. So then ILS, Institute of Life Science, was a institute under government of Orissa. And we had Dr. Kanungo from VHU, retired professor of life science, who was heading that. So I approached him, I asked that, can you help me? He said, yes, we can do don't go for anything else, we'll do the gene analysis, you give me liver samples. We can see the RNA expression and all those things. So getting liver samples from healthy people, you see, they are healthy people, and health samples from diseased people, getting their consent, following all formalities is no joke. So I'm a crazy guy, so I went on, I collected samples, carrying them in those liquid nitrogen jars, and liquid nitrogen we got from Institute of Physics. And again, I failed there because the analysis could never be done. Well, I published first in 1995. After 28 years, last year, a huge cohort study was done taking 60,000 odd patients of diabetic all over India. And they categorized the adult diabetics, which we call as type 2 diabetics, in 4 categories. And one of the categories was what I had described in 1995. So my own experience, which I will translate to the young scholars here, that if you are true to your work, and if you are dedicated to your work, immediately you may or may not get a result, but definitely it will stand the test of time if your work and if your insights are genuine. Then the 4th one I would like to tell you, we see lots of chronic kidney disease or kidney failures in particular areas of India, especially in Andhra Pradesh, part of Tamil Nadu, and this Narsinghpur, Badamba area of Odisha. Because no reason has been found, it has called as CKDU, chronic kidney disease of unknown origin, because no reason has been found, there are no comorbidities like diabetes or hypertension or infection of the kidney, etc., etc. No genetic basis could be found, but it affects young adults. So government has put up dialysis units in district headquarter hospitals in those areas. But that's not the answer. The answer is you have to go and find out the reason why these guys are developing chronic renal disease at the age of 40s, in the 5th decade of life. They hardly live for 7-8 years and die. And that is the time they have to support the family and groom the family. Well, RMRC, and probably I do not know if CSIR-IMMT was involved, they did some analysis on the drinking water, mineral content, etc. And the answer was not there. In the last phase of my career as a faculty in the medical college, a postgraduate student took up the thesis, and we went to gene mutations. In the lab, during my tenure as principal, anyhow, we could set up a good genetic lab in the Department of Biochemistry at SCB. So, and we found that non-diabetics having no no predisposing conditions, having chronic kidney disease, have different mutation than diabetics who do not develop chronic kidneys and diabetics who develop kidney disease. So here, you see,
Same population we see, same genetic backup, same ethnic origin, but the disease manifestation varies because of some mutation here and there. So here is the bridge between basic scientists like you who are doing a tremendous work, outstanding work, and healthcare. So in medical science we say it from bench to bedside, means from the laboratory the knowledge acquired should be applicable to the patients in the bedside or who are lying in the hospital beds, bench to bedside. But now time has come where we should go from bench to society. We have to identify the problems in society and then try to address them. And to address them through, again, a joint venture through CSIR, maybe ICMR, maybe any other source. Maybe the individual standalone institutions who are interested to do it, and we can definitely achieve a lot. And I was a teacher for 35 years, and I'll tell you what I have found, that whatever comes in the textbook from Western authors, we just blindly follow them. Lipid profile, yes, this is the lipid profile, this is a good cholesterol, bad cholesterol. You see, India is multi-ethnic. They have Caucasians, they have Afro-Americans, they have Hispanics. We have, starting from Jammu Kashmir, Northeast, Gujarat, down south Thiruvananthapuram, East, Middle, Central India, multi-ethnic. Definitely disease profile, the food habit, everything is so different. And time has come to analyze them and to find out that why the disease pattern is so different in different parts of India and how we can address it through a joint venture scientific analysis. And just like, in many fields, we have found that Indian scientists have done outstanding work, and they just don't look behind. And they don't look to the West. They work on their own enthusiasm, they work on own commitment, and they have delivered to the country. Time has come. I really appreciate and really express my reverence and respect to the Honorable Prime Minister of India, for probably after a long time, we find a Prime Minister who is so pro-science. And as one of the Secretaries of the United States say, he is himself a great IT personnel and a great scientist because he promotes science. And again, my respect and reverence to Dr. Jitendra Singh, who is a physician. He was a professor of medicine in Jammu Medical College. So who has brought the idea of 1 week, 1 lab seminars in 37 institutions. Scientists, and especially those who are medical professionals like us and those who are working in also veterinary science, they don't promote. Whatever they may publish in a research journal, be happy about it. Well, my work is published, I'm happy. And I've got a HI score of this much, and I've got a ResearchGate score of this much. We never market it. People don't know. The common man in the street doesn't know what you are doing. They think so much money is being pumped into these organizations. What is the output? Well, this is probably a wonderful idea of 1 week, 1 lab program where you have interacted as, as Dr. Sujana said and Dr. Narayan said, you have interacted with so many facets of the society, so many components of society that now society knows what is being done here. And as you said, this is definitely not the end. This is probably just the beginning. It's the end of the beginning, and we have long, long way to go. Lots of collaboration has to come with the life sciences and IMT, CSIR, and we can definitely deliver quality things to our country, our citizens, and definitely we'll go ahead. Thank you very much. Jai Hind. धन्यवाद सर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि CSIR-IMMT समाज के विभिन्न हितकारी घटकों के साथ हमेशा मजबूत संबंध बनाए हुए है और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब समय आ गया है टू एक्सचेंज द MOUs बिटवीन द IMMT एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, और मैं अनुरोध करता हूँ मंच पर उपस्थित निदेशक महोदय और अन्य अतिथियों से कि इसके लिए आए। मैं अनुरोध करता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान से आए टीम को कि वो जल्दी से स्टेज पे आएँ और MOU एक्सचेंज करेंगे।
धन्यवाद। दूसरे संस्थान आज हमारे साथ एमओयू एक्सचेंज करेंगे बीजेपी कॉलेज भुवनेश्वर। बीजेपी कॉलेज भुवनेश्वर से आए अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पे आएं और समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान कर दें। धन्यवाद सर। इस कड़ी में अगला जो कार्यक्रम है ये बहुत ही उत्साह और रोमांचित करने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि CSIR-IMMT अथक प्रयास से बहुत सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में काम कर रहा है और हमारे संस्थान के शोधार्थी और विद्यार्थी जो यहाँ पे PhD कर रहे हैं वो भी इस कार्य को आगे बढ़ाने में बहुत ही उत्साह और ऊर्जा दिखा रहे हैं। इस कड़ी में हम आप आमंत्रित करना चाहते हैं हमारे संस्थान के PhD विद्यार्थी श्री उषा किरण जी को, जिन्होंने अपने शोध को एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक कंपनी का स्थापना किया है, रिस्पोरो लैब प्राइवेट लिमिटेड। और इनके मेंटर डॉक्टर LD बेचरा और हमारे संस्थान के इनटेक के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पवन कुमार जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे मंच पे उषा किरण जी को हौसला बढ़ाने के लिए आएं और उनको एक इंडक्शन सर्टिफिकेट हम आज प्रदान करेंगे। यह पल ये दर्शाता है कि हमारा प्रयास, विज्ञान में जो हमारा प्रयास है वो किस तरह से हमारे विद्यार्थी भी समाज तक लेके जा रहे हैं और एक कंपनी का भी स्थापना कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रहा है आज कि अपने विद्यार्थी को देखते हुए कि वो अपने रिसर्च को इस मुकाम तक पहुंचाए हैं और हमारे आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों द्वारा उन्हें एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। एक जोरदार ताली होनी चाहिए उषा किरण के लिए, जो एक मिसाल स्थापित कर रहे हैं हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए कि हमारा रिसर्च कैसा होना चाहिए और इसका अंजाम कहाँ तक पहुँचना चाहिए। धन्यवाद सर, थैंक यू। So many congratulations to Usha again. He's getting this on the Research Scholar Conclave Day. This is the last day and he's getting this. This is really proud moment for us and for him as a PhD student of CSIR-IMMT. So now I would like to invite Sri BC Sahu, Senior COA at CSIR-IMMT, to speak few lines about our today's chief guest, Sri M.K. Gupta ji. Respected today's guest, chief guest, our JS Sri Mahendra Gupta ji. Today's guest of honor, Professor Siddharth Das sir, Director IMMT Bhubaneswar, Sri H.K. Tripathi, Chairman of this organizing committee for 1 week 1 lab program, Co-Chairperson Madam Srijana, and respected superintendent employees who are present inside this auditorium, and ladies and gentlemen, this 1 week 1 lab program, I will not say it is an end because our director has already made it clear that there is nothing like end, rather this is beginning of an end, that objective. It has to carry on, it has to go on as of now. So it is not the closing, I will not say it is an end of this 1 week 1 lab program. So this mega exercise, actually the basic objective of this program, all of you know that it is intended to display the activities, what is going on in CSIR-IMMT, what IMMT, our institute is doing, and dissemination of the relevant information which should reach to the public for their information. And I
hope, I sincerely and I genuinely hope that this mega exercise we have been successful, we have been successful in completing this mega exercise with the able guidance and effective supervision from our director, as well as wholehearted involvement and commitment from each and every employee of CSIR-IMMT Bhubaneswar. And this, with their cooperation from each and every staff, and as well as supervision of our director day in and out, we have been able to so we have been able to complete it successfully. So I will not take much time. And as you know, the today's chief guest is our present JS Joint Secretary CSIR. Despite his busy schedule, he was kind enough to accept our invitation, for which I am really, sir, thankful and grateful to you, sir, for your kind presence over here. So now I request our JS chief guest of today's function to address the gathering. Namaskar. Professor Siddharth Das, former Dean and Principal, SCB Medical College and Hospital, and member of the CSIR Advisory Board. Dr. Ramanuj Narayan, the vibrant and energetic director of this great laboratory, IMMT. Shri Tripathi, chairperson of the Organizing Committee of 1 Week, 1 Lab. Dr. M.G. Sujana, Sri Sahu, Senior Control of Administration. Eminent persons present in this hall, staff members of CSIR, IMMT, and the most respected our retired officers, employees of CSIR who are present here and who are giving directions and guidance to us. This 1 Week, 1 Lab program of CSIR-IMMT has been initiated, as Dr. Ramanuj Narayan very well explained in his very energetic and passionate way how it was originated, what is the origin of it. Honorable Minister of Science and Technology, Dr. Jiten Singh, who is the Vice President of CSIR, gave this idea that we in CSIR doing many research and development. As the name suggests, it is the Council of Scientific and Industrial Research. That means there is a scientific research and there is industrial research, but the public, general public should know what our CSIR laboratories are doing. Therefore, for 1 week, each of 37 laboratories, we have 37 laboratories, constituent laboratories of CSIR. These 37 laboratories will be open to general public so that the public is able to know what the laboratories are doing, what important research and development work we are doing, how we are impacting the society, how we are impacting the industry. The basic purpose, as we all know, that to develop a scientific temper as mandated in the Constitution of India. If public is aware, that purpose is served. This idea has been really successful. I have participated in many 1 Week, 1 Lab programs of CSIR, which is going for last 8 months. As Dr. Ramanuj Narayan described very well in his speech how this program has been going on. Today is the 6th day and we are in the valedictory function. समापन नहीं है, बल्कि ये आरंभ है, जैसा आपने कहा है, it is the beginning only. और ये जो वैलिडिटी फंक्शन में हम लोग यहाँ पर हैं, मुझे कहने में बहुत अच्छा लग रहा है देख करके मॉर्निंग में that we have got our research scholars conclave. More than 180 research scholars who are part and parcel of this CSIR-IMMT family, each of them have presented one display of one board regarding their work done. This is really very much encouraging and enterprising of them.
that they are presenting their work, because these scholars, research scholars which we are working for the CSR laboratories, they are the lifeline, I will say, of this laboratory, because they are the future scientists. And I was very happy to know that one research scholar, before he could submit his thesis, he has started his startup. Many, many congratulations to that startup. Actually, the research which we are doing, that research should contribute to the industrial need. And I am very happy to know that the CSIR-IMMT, this laboratory, is very well connected with the industry, with the industries in India. The location of this, this laboratory is in the midst of all the minerals and all the metals, which there are lot many mines. That is the most suited for this. Therefore, this is uniquely placed. Last time when I participated in the Foundation Day function of IMMT in the month of April last year, I found that there are many laboratories, there are many industries which are coming, which are participating. They are in the Research Council, they are in the technology, they are the technology beneficiary. We have conducted MOU with them. We have done technology transfer. So this is the main, I will say, the spirit of the CSIR laboratories, that we are serving the industries. 60 years, we have completed 60 years, as Dr. Ramanujam spoke that 60 years we are celebrating, 60 years of this laboratory. And the IP Rath, as he rightly informed, that IP Rath, that is the intellectual property. We have to showcase our intellectual property, because that is the pride, that is the pride of the laboratory. During this 1 week celebration, we found that many important days were celebrated, along with the 1 week, 1 lab. My best wishes, this whatever commitment we have made with the people of India, with this, with the scientific community, this laboratory is going to complete it. Rightly so, because we have defined what is waste. Waste is not waste. Waste is only wealth and asset. So that, I think, that is the best acronym, WASTE. He has described, I think, that I am carrying this. I will propagate this idea of Dr. Ramanujam. Actually, CSIR-IMMT is collaborating with almost all the laboratories, many laboratories of CSIR. And I will just like to inform you that it is the, Dr. Ramanuj is the theme director of 4M. 4M, that is the mineral, metal, material, and mining. So he is the theme director of the CSIR, this 4M. So that is very prestigious and very prestigious assignment, and one of the matter of responsibility. And he will complete it, because in the 4 to 5 months of taking over as director of the laboratory, I see that he is a leader who has developed a lot of positivity, enthusiasm, and working very well along with everybody, all the staff members of the CSIR-IMMT. The idea of bench to bedside given by Professor Das, really encouraging. Actually, it is bed to bedside, but in scientific terms, we see that from the laboratory to industry. So whatever research we are doing in the laboratory, we are taking into industry, but for the medical fraternity, it is bench to bedside. That is a very good idea I take away for this session. I would say that from CSIR headquarters, we will be providing all the support required for the plans and policies of IMMT. And I see that whatever important projects and plans we have made, the IMMT is doing very well on that. All the administrative issues, you are working very well, be it e-office management, IT things, various missions where the IMMT is a partner, you are contributing very well. So I will thank for this opportunity given to me
for interacting with all of you and wish all the best for the days to come to CSIR-IMMT. Thank you so much. Jai Hind. Thank you very much, sir, for your kind and encouraging words for all the students and staffs of CSIR-IMMT. So I would like to request Dr. Ramanuj Narayan to felicitate our today's chief guest, Sri M.K. Gupta ji, sir. So I'm requesting our director to felicitate our guest of honor, Professor Siddharth Das, sir. So I would like to request Dr. Chinmay Malik, from Assistant Professor at Central University, Rajasthan, and professors from BJP Autonomous College, Bhubaneswar, to come over to the dais for the felicitation as a token of appreciation, please. अभी नहीं करेंगे. Yes. Thank you, sir. Thank you, ma'am. So I would like to call Usha Kiran. Please come over to the dais. So I would like to call also Dr. L.D. Vesra to join on the dais, please.
Please give a huge round of applause as he is one of our PhD students and he started this startup, so that's quite commendable job. Many congratulations, Usha, and best of luck for your future. दो तीन महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। पहली तो वक्त की कमी के चलते हमारे मुख्य अतिथि जी सभागृह से थोड़ी देर के बाद वोट ऑफ थैंक्स और नेशनल एंथम के बाद प्रस्थान करेंगे, लेकिन उसके बाद आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी सभागार में ही मौजूद रहेंगे, क्योंकि आज के जो कार्यक्रम की पूरी संरचना की गई थी हमारे माननीय आदरणीय और जो संस्थान के निर्माता लोग हैं पिछले 60 सालों के, उनका सम्मान किया जाएगा। तो उनके सम्मान के लिए साहब आप लोग जैसे ही ये कार्यक्रम की जो नेशनल एंथम होगा उसके बाद हम उन सभी को व्यक्तिगत रूप से जाकर हमारी जो पूरी टीम है IMMT के, उनके सम्मान के लिए रहेगा। दूसरी कि पूरे एक सप्ताह में जो इतना बड़ा कार्यक्रम होता है तो उसमें निदेशक की जिम्मेवारी ज़्यादा होती है, निदेशक ज़्यादा गलतियां कर सकते हैं। तो जो पूरे कार्यक्रम में कुछ भी त्रुटि हुआ हो, सारी त्रुटि सारी गलती हमारी, लेकिन जो भी अच्छा हुआ हो वह पूरी हमारी टीम का, हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम का और हमारे पूरे CSIR-IMMT फैमिली का। Thank you, sir. I would like to request now Sri H.K. Tripathi, sir, Senior Chief Scientist and OWOL Chairman at IMMT, to give today's vote of thanks, please. Thank you. Good afternoon, everybody. It is my privilege for expressing my heartfelt thanks to all those who have made this event possible. In fact, when we perform 100 tasks, there will be always few mistakes. Here also I do admit that there were some mistakes, lapses, unintentionally, of course, and I personally take the responsibility of all those mistakes. And that's I also told the same thing, because we have mistakes are there, but okay, we take the responsibility. But I sincerely beg apology to all for whatever lapses, mistakes, and that occurred during the OWOL program. Now, let me start with a formal vote of thanks. On behalf of the director, the core organizing committee, and on my own behalf, I would like to thank all the participants, delegates, staff, students for their participation, and because of whom the event became successful. They are the main force behind this thing. I thank all our chief guests, Dr. Debashish Bhattacharya, other chief guests of the different and guests of honors of different days, day 1 to day 6, panelists and invitees during this 6 days program. My special thanks to the session's chief guest, Sri Mahendra Kumar Gupta, Joint Secretary CSIR. We are really fortunate that he spared his valuable time in spite of his busy schedule and took the pain of traveling to and fro from Delhi to Bhubaneswar in such a short span of the day and graced this event. I think you are spending your most of time with airport also for us, means days major persons, and you are taking the span. We are really thankful to CSIR. I am thankful to our guest of honor, Professor Siddharth Das, for his enlightening talk. I am also thankful to our chief guest and all-time well-wishers of IMMT, Professor O.N. Mahanti and Professor D.D. Mishra. They are always with us. They always guide us. I am also very much thankful to our guest of honor, Dr. Ajit Kumar Sasani, Dr. Anupam Agnihotri, Dr. B.K. Satpathy, Professor M.K. Dhara, and Professor Ashok Kumar Mahapatra. We are also fortunate to have with us Padma Shri Professor A.P. Das today. Now
real persons who have come for this session is there, our superannuating seniors. We are very grateful to all our superannuating elders for accepting our invitation and attending the program during these 6 days, and especially for attending today's Senior Citizen Corner program and blessing us. I always wish may I become again same junior scientist B under your guidance, and you bang me for my mistakes, you teach me for my ignorance, and you protect me from all sorts of problems and troubles. I think I became a bit emotional. Let me switch over again to vote of thanks. Always we have got guidance from you, sir, and we hope that we will be getting, this institute will be getting your blessings for years to come. And on behalf of director, on behalf of CSIR-IMMT, on this organizing committee, I invite you in advance for the Diamond Jubilee celebration, which is going to be there. We are going to celebrate this year, and exact program will be intimated to you in due course. I thank our director, Dr. Ramanujam Narayan, for leading this event from the front. I think already this was told by our JS sir also. And continuously involving in organizing this event. Many teams, including director, worked till very late night, sometimes even till 3 a.m. for this OW program. I am really afraid that they will be affecting health, because I am seeing director and few other teams, sometimes 3, 4 o'clock are there, and some persons they didn't sleep more than 50 hours. They are really afraid that we wanted a program to happen very in perfect way, but we don't want also that nobody should have a health problem. We are very much thankful to all of you, sir, all of the team also. The core organizing committee, consisting of overall chairman, co-chairperson, and chairman of day 1 to day 6, coordinated nicely and worked day and night along with the members for taking the event to a near perfection. Okay, we have not reached perfection, but actually many successful things here. This committee and the members were instrumental in organizing this event successfully. Really a great effort by all these members. In 3 official meetings, it was declared by our director that each and every person of the institute are included in this OWOL committees, either as chairman, co-chairman, convener, co-conveners, members, volunteers, students, project staff, etc. I thank all of them for working as a team in this OWOL program and making this one a grand success. We really feel proud for this team IMMT. We are thankful to all heads and staff of all R&D departments, PME, ESD, administration, accounts, stores and purchase, CNEM, health center, workshop, security, guest house, housekeeping, director secretariat, Jigyasa team, participating institutions, schools and colleges, etc. I don't know whether I have missed something also. If I have missed, yes, we are also thankful to press and media for giving wide coverage of OWOL program. If I start listing all teams members, it may continue for hours. That's why intentionally I skipped not taking these names. And also I am afraid that if I start uttering few names, I will certainly miss some important names who are really very important contributors. I may miss. This is normally out of anxiety. I might make mistakes. So I have intentionally not uttering any few names in particulars. So please excuse me for this. After all, everyone is covered under Team IMMT. At the end, I wish to say that this was not an easy task to complete a program stretched over 6 days, during that too with problems like raining and other things, and in a very short time, involving so many events. But Team IMMT made it appear to so simple. Great job by Team IMMT. Lastly, I say, Jai IMMT, Jai CSR,
Jai Hind, and in present terms now it Jai Bharat. Thank you. धन्यवाद सर। आदरणीय सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, अधिकारी एवं अन्य कर्मचारीगण, आप सबों को हम अपने बीच पा कर के बेहद उत्साहित और रोमांचित हैं। इतना ही नहीं, हमारे मुख्य अतिथि भी काफ़ी उत्साहित और रोमांचित हैं और उन्होंने अपना कार्यक्रम को थोड़ा और बढ़ाते हुए इस विशेष कार्यक्रम को अपने आंखों से देखना चाहते हैं कि हमारे निदेशक महोदय हमारे सेवानिवृत्त 150 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मान करेंगे। मैं अनुरोध करता हूं अपने निदेशक महोदय और वरिष्ठ वैज्ञानिकों को कि वो निदेशक महोदय को मदद करें हमारे सेवानिवृत्त वैज्ञानिक और कर्मचारियों को सम्मान करने में। हमारे सेवानिवृत्त वैज्ञानिक और अधिकारी को सम्मान करना खुद एक सम्मान है IMMT को, जिन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्षों 30 से 35 वर्ष का सेवा दे करके इस संस्थान को अपने खून पसीने से सींचा है, जिसे आज हम लोग इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत पल है कि हमारे निदेशक महोदय सभी सेवानिवृत्त अधिकारी और वैज्ञानिक एवं अन्य कर्मचारियों को अपने हाथों से सम्मान प्रदान कर रहे हैं। So I request everyone to please sit. The program has not yet finished. So I request everyone to please be seated. Okay, thank you. I can see a lot of the students are leaving the auditorium. This is your day only. Why you people are leaving? We are like felicitating our senior colleagues. So I would request please be seated and wait till the completion of the program. ये हमारे संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हम हमेशा अपने बुजुर्गों को, अपने से बड़ों को सम्मान करते आए हैं। और उससे भी बड़ी बात तब होती है जब हम अपने सेवानिवृत्त को बुला करके इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उनका सम्मान करें। मैं उम्मीद करता हूं हमारे संस्थान के सभी वैज्ञानिक, कर्मचारी, शोधार्थी और विद्यार्थी इस पल को अपने दिलों में समेटेंगे और इस चीज़ को हमेशा से संजो के रखेंगे कि किस तरह से कोई भी संस्थान अपने कर्मियों को कैसे सम्मान करता है। बारी बारी से सम्मान कर रहे हैं हमारे निदेशक महोदय सभी वैज्ञानिकों को जो सेवानिवृत्त हुए हैं इस संस्थान से। DS राव सर से अनुरोध है कि वो निदेशक महोदय को सहयोग करें सम्मान के लिए। जैसा कि आप कैमरा में देख सकते हैं, एक खुशनुमा पल हमारे सभी सेवानिवृत्त वैज्ञानिक पुनः आए हैं इस सभागार में। बहुत खुशी की बात है कि आज के दिन में ये हमें सौभाग्य हुआ है कि हम उनका सम्मान कर सकें।
So I would request all our senior invited colleagues to come over to the front so that we can felicitate them. सभी अतिथियों से अनुरोध है कृपया वो सामने आएं ताकि हम सब का सम्मान एक साथ कर सके, एक सामूहिक सम्मान हो सके। बहुत उत्साह से हमारे वैज्ञानिक हमारे I would request all the staffs, members and students, please be seated. As we are felicitating our senior colleagues, so I would still request, please be seated. They are the pillars of our institute, and for the foundation of IMMT, they had a very significant role. बहुत ही सुखद पल IMMT के लिए, जहां हम सम्मान कर रहे हैं अपने सेवानिवृत्त वैज्ञानिक और कर्मचारियों को, जिनके अथक प्रयास से IMMT आज इस मुकाम पर है। इस सुख की अनुभूति शायद वो खुद ही कर सकते हैं, जब तक हम लोग खुद एक रिटायर होकर के वापस ना आए, शायद वो खुशी को हम लोग अनुभव नहीं कर सकते। ये सम्मान करने की परंपरा, मुस्कुराने की परंपरा IMMT हमेशा से निभाते आ रहा है और इसको और आगे बढ़ाते चल रहे हैं। आज के कार्यक्रम को एक अभिन्न अंग था कि हम अपने सेवानिवृत्त वैज्ञानिक और कर्मचारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करें और उनका सम्मान करें। ये हमारे विशाल परिवार को दर्शाता है कि इस IMMT को कितने अनगिनत वैज्ञानिक और कर्मचारियों के सहयोग से आज ये IMMT इस मुकाम पे खड़ा है। ये बहुत ही अविस्मरणीय पल हम सभी IMMT फैमिली मेंबर्स के लिए। आज हम इतने सारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक साथ देख पा रहे हैं, उनका दर्शन ले पा रहे हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन पल। सभी आपस में खुशियां बांटते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि वो अलग अलग एंगल से इस अविस्मरणीय पल को कैद करें, ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए हमारी विरासत बनी रहे। So I would request all our senior superannuated colleagues, after the felicitation, we have the high tea arrangement for them in the first floor of the canteen. मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया सभागार में बने रहें। इसके बाद राष्ट्रगान होगा, उसके बाद ही कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाएगी। Yes, one more request. So all the senior colleagues, so please stand, please come to the front so that we can take a photo which is very memorable for us and of course I believe for you people also. सभी So I would सम्मानित request, अतिथियों से निवेदन है, कृपया सभागार में रहें। हम आपके साथ एक सामूहिक फोटो लेना चाहते हैं, जिसे हम हमेशा के लिए अपने दिलों में सहेज के रख सकें।
सभी से अनुरोध है कृपया सभागार में बनी रहें। हमें आप सबों के साथ एक सामूहिक फोटो लेना है। This is amazingly beautiful chaos. So I request all our senior colleagues to come to the front so that we can take a photo with our director. So director sir is here. I would request all our senior colleagues to come forward so that we can take a group photograph. हम अपने सभी वैज्ञानिकों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। Stops. So I request again all the senior colleagues to come to the front so that we can capture a memorable photograph. I request all the invited retired employees to please come in front of the dais. We will have a group photograph, please. We will have a group photographs. One important information for all the program is not yet over. We'll have a national anthem, then we'll leave. For all retired employees who are invited, for them we have a separate arrangement for their refreshment in our canteen. I would request all our senior invited colleagues, please wait, don't leave. We have high tea arrangements and we would like to take a photo also here. So please, so there will be a photograph here, group photograph with our director.
So we would like to finish today's program officially. So I would like to request everyone to stand up for the national anthem, please. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you. So there is high tea arrangement for all our invited senior colleagues in the canteen first floor, please. So please join us there. And for other guests and IMMT students and staffs, we have also high tea arrangement on the other side.